ba leng gore ba hudugetse mo phase 2 ba mahatsha ba pileng le rona ba leng gore motshegare ba tlhola ba le mo ditseleng ba le mo mebileng gore la go ka kuiwa ga tele go dukileo ha mapodisi ba tla ba le lekile le go dula ga ba kgone go le tshwara jaanong ka gore mongwe le mo ke o sia mo phase 2 ya nra be re itebaganya le dikgantse re nyame a go re itebaganya le kgantse re bona gore ka tlhola re dirileng gompieno se se ka kgonang gore se thuse batho ba phase 2 gore dithoto tsa bone di babalesega ke tshwanno ya rona re le Batswana mme bile gape re itebagantse le security measures gore e re ha puso ena le se se dirang kana ha mapodisi ba na le operation e ba e dirang re tshwanno ke gore rona re take a part because as much as re reporta mo GS police station the case tse leng gore ka tswa re itebaganya le tsone go Zen Cafe whenever they need a helping hand re teng go ka re lona re we are giving back to the community as the security at Zen Cafe re teng re santse re tlo bonala ibile santse re tla tsena mo dikgweng re ntse se le gore ga sa tshwana gore se nne ho because ya no as security personnel re tshwana ke gore re itlame re ha ile gore security sa Botswana se konomaka le ha tsela rona we as Zen Cafe bouncers or we as Zen Cafe security personnel we have to actually play a role. Muniswa says crime has declined in the policing area since the operations began. He says similar operations will continue in other areas under the Gaborone West policing jurisdiction. The operations tsa rona kana metseletsele ya rona ya go leka go phapahatsa kgaolo ya rona mo dikganyeng tsa borukutli ena le maduo hela a bonalang ka gore ya re morago ga re sena go idira re nne lobaka lo rileng re sa nne le ditiragalo dipetsa borukutli ke sone se re sa batleng go ipona tsapa ya go emisa metseletsele re tlo go tsamaya le kgaolo ya rona yotlhe bosigo le motshegare re leka gone gore re itepatepanye le dikgantse tsa borukutli. The most important thing that we need to understand is we cannot sit back be re gormenta dire ka bonosi because jo tse dingwe ga bone sengwe le sengwe le rona ha re le gola be re kgona go bona bodiphatsa ba kana dio tse le gore di ka tswa borukutli bo diragalang. As a citizen ke dumela gore o le a citizen ya Botswana so lo ana wikite ka thupana re if all I want a cleaner country I also have to play a role ke kono makele hatsi ke thusanga thusanteng re ska ra emela puso gore dire sengwe le sengwe because ga ba gongwe le gongwe rona re me ha ile gore ga ba yo teng re teng why not also do something about it ke itemogetse gore re na le baagisane ba bantsi ba leng gore ba dira ditiro mo Botswana because re itemogore re kopane le baagi ba le gore batho ba hirile Batswakwa ba theogela mo malapeng ba konomaka di car wash tse re di bona mo phase 2 tsotlhe e le Batswakwa so ke itemogetse gore go ra reng most businesses small businesses tse le gore di teng mo ga rona mo ga di ranwe ke rona ba di instead di ranwa ke bone Batswakwa ba ile gore nya ga bana teseletswa gore ka ba kana mo lehatsene le ka kwano mme bile gape le rona re le Batswana re rutloetsa seo because ha ba tla kana ha re tla re le bagane le gore re ka koba one Batswakwa ba tswang ka kwa re le Batswana we give them a tip off gore ke bao ba etla bao sia ba ngwe re ba bulela mantlu ba tsena mo mantlung a rona so ga re thusi ka lepe hela re le Batswana go ntse halo go tsa go tla re kope ba ga rona le bone gore ha ba hira motho ba mo sekaseke pele gore a ke o tshwantseng gore o ka ba le mo lehatsheng le a o ka hiro ka dipampiri tsa nang natso sa bobedi ke be ke kopele ba bangwe ba ileng gore ga ba nne mo phase 2 ba ileng gore ba tla ba hira batho ba lotsolone lwa kontle kana ba pehela ka gore ka re go a le gona le Batswana le bone ba ileng gore jaanong ba joine ba tsholetsa letsogo ba dirile phase 2 gore nne gone ko marketing board kana ke ko ba marketang teng ga kitse jalo re ba kope gore nya tlogelang go dire jalo ka gore jaanong se se tla mesaletse ke gore jaanong re sale bone ba tsholetsang mabogo re be re sale morago le ba hirang ba batla ba tsaka dikoloi ba go ba tshwarisa dithendera ko ba tshwarisang teng le re bone ntse re ba lebile ra bona gore go diragalang ra kgona go note di plate number tsa bona ntse re tsamaya re bona ba pega jana mme ke go ba kopa gore a re tshwaraganeng re hokotse borukutlo mo kgaolong ya rona ha ile gore o eletsa go ba hirele go sele o se ka ba hira go le mo phase 2 ka gore otherwise go tla be gore pitlaganya gore pateletsa gore jaanong lo yana re go sele morogo ka gore re tsa gore lo yana o mongwe a dirukutlo tsonetseng. Meanwhile, police have arrested a man found in possession of several documents, including a birth certificate, which he allegedly used to claim that he's a Motswana.
The arrest was made during the ongoing police operation targeting undocumented foreign nationals. Speaking to YTV News, Gaborone West Police Station Commander Knight Mulusiwa said police will investigate the documents to establish whether they genuinely belong to the suspect. Mo go bone ba tsoko ba re ba tshwereng ba ka gore re tshwere ba tsoko ba mahatshe a harologaneng go na le o mongwe re mo itlhetseng a tshwere dipampiri pampiri nngwe ya matsalo e supang gore ke ya mongwe Motswana mme jaanong go le ya ka dingwaga tsa gagwe o tshwanetse gore a bana le o mang ka gore o dingwaga tse di hitileng 30 mme ga ana o mang o tshotse pampiri o supa gore ke matsalo a gagwe jaanong go ya ka tshekotsheko ya rona re lemoga gore pampiri o ka tswa e se ya gagwe mme re mo ditlhotlhomisong ka kgang eo re tsile go ikgolaganya le maphata a lebaneng gore re bone boammaaruri ja yone kgang yone eo ke na le befi ke na le pampiri ya ke na le ditampa tsa The development comes amid concerns from the Ministry of Labour and Home Affairs over the growing number of foreign nationals allegedly working in Botswana using fraudulent work permits. Briefing the media recently, Minister Pius Mokhare said authorities recently arrested a man in Mgoditsane who is involved in producing and issuing fake work permits. Mokhare said the suspect, identified by the name Darlington, was arraigned before court and subsequently released on bail. Ra hetella ra tsanela ko teng re totsometsa be ra itlhela gore ra go tshwara monna mongwe ka ko Mogoditshane monna ona be ra go itlhela gore o na le difomo tso tlhela tsa puso tse re nang natso kwana mo go ena na ra itlhela ana le fomo ya sepodisi go teng REV1 ina le ditempe tsa ko Aben Police Station ra kgona go mo tshwara yalo go na le di form tsa labor le tsone ne le stamp sa labor ra mo tshwara yalo ana le di form tsa di work permit forms tsone tseo tsa rona tseo ra mo tshwara yalo ana le di emergency work permits ra mo tshwara yalo ana le confirmation letters from the Ministry of Agriculture kere ka motho o confirma gore ke ba maru o na le farm o na le ya ra itiretsela yalo ana le fake land board certificates tornya ke ba maru se mamang o ile tshimo kana o ile setsa ko kae ana le some residence permit receipt ya go supa gore no resident permit tse di ka tswa di dira mme ile sene sa khamana hape ana le di marriage certificate. Mulusiwa also told YTV News that some undocumented foreign nationals apprehended during the operation were found working at construction sites without valid work permits. He said in some cases the foreign nationals were charged alongside their employers. Mo go bone ba tsoko ba re ba tshwereng ba re ithetse ba bangwe ba theogetse mo di-car washing ba bangwe ba theogetse mo malwapeng mme ra jaaka e le tsamaiso re lebisitse bone bahiri ba bone melato ya go hira ba tswako ba sena ditiseletso mme le bone ra ba lebisa melato ya gore be ba ne ba bereka mono mme ba sena ditiseletso tsa gore ba ka bereka mo lehatsheng la rona ka kwano mme re santse re bua le bone bogolo jang Batswana ka gore ke bone ba ba hirang batho ba ke bone ba ba hirisetsa mo malwapeng a bone mme ba sena diteseletso kana sesupo sepe sa gore o tsene mono sentle jaanong ke ikuela mo Batswaneng gore a re le ntlhoko dikgantse a re ha o hirisetsa motho o bo tlhomamisa gore motho o ke mang o na le tshwanelo ya gore a ba le mo lehatsheng kampo ha o hira motho o diretsa maiso e leng teng ya go tlhomamisa gore motho o na le dipampiri tsotlhe tse di tlhokagalang gore o ka mo hira go ya ka melao ya lehatshe la rona.
And still to come in this bulletin, the U.S. government debt tops $40 trillion for the first time. Stay with us. Blockchain Disc Buffet to repeat Dilangwanaka, powered by Sunbet, bringing fresh faces to the Kasi game. Feel the dust, the skills, the goals, and those Sunday crowd cheers. From the pitch to the studio. We bring you the action, the banter, and the stories behind the game. Catch Lokshin Diski, powered by Sunbet Botswana, every Sunday at 7:30 p.m. Fridays at 7:30 p.m. Hot like a heater. Welcome back and thanks for staying with us. We now take a look at the stories from around the world. The U.S. national debt has surpassed $40 trillion for the first time, marking a historic milestone as the Trump administration faces growing borrowing costs. Treasury Secretary Scott Bessent downplayed the significance of the headline figure, saying the U.S. will have to grow our way out of this. Trump has repeatedly promised to reduce eliminate the national debt. It's not hard to find out how high the U.S. national debt is. There are websites that track it. It just surpassed a record $40 trillion. But Trump administration officials are downplaying the significance. The $40 trillion is a big number. It is smaller when we look at the publicly traded amount because our Social Security funds and other government entities hold a substantial amount. And what we're going to do, we're going to have to grow our way out of this. The last time the United States didn't have a debt, President Andrew Jackson made a point of paying it off in 1835. But deficits this large are a uniquely modern problem. President George W. Bush, he increased the debt with the wars in Afghanistan and Iraq, along with tax cuts. President Barack Obama increased the debt by almost $6 trillion just in his first term, but he was fighting the Great Recession. Donald Trump, in his first term, added on almost $8 trillion, much of it fighting the economic impacts of the COVID pandemic, which President Joe Biden continued, also adding to the debt with spending on infrastructure and clean energy projects. And now, in Trump's second term, the nation's almost $4 trillion more in debt, something he repeatedly promised not to do during both of his campaigns. For many, many years, the United States has suffered through massive trade deficits. That's why we have $20 trillion in debt. So we'll be changing that. We're going to pay off debt. The $35 trillion in debt, we're going to pay it off. We're going to get it done fast, too. But now the opposite is happening, and it comes with a cost. The U.S. has to pay interest to people who buy their debt. The country now spending more on that than it does on the U.S. military, more than $1 trillion every year and growing. Patty Culhane, Al Jazeera, Washington. And now let's take a very short break followed by a sports update. Blockchain Disc Buffet to repeat Dilangwanaka, powered by Sunbet, bringing fresh faces to the Kasi game. Feel the dust, the skills, the goals, and those Sunday crowd cheers. From the pitch to the studio.
we bring you the action, the banter, and the stories behind the game. Catch Lokshin-Diski, powered by Sunbet Botswana, every Sunday at 7:30 p.m. Welcome back, and now taking a look at the just ended round 1 of the 2026 COSAFA Women's CAF qualifier games held at Gaborone United Stadium. Host and defending champions Gaborone United ladies opened their account yesterday with a hard end 2-1 against the Lesotho Defence Force, while in another Group A games played, 2025 finalists Zesco Ndola Girls of Zambia also opened their account with a commanding 5-2 win against the Herentals Kings from Zimbabwe. And Group B games played today, Costa do Sol of Zimbabwe lost 2-1 to Silver Strikers of Malawi, while Mamelodi Sundowns of South Africa thrashed in Nsingizini Hotspurs of Eswatini 8-0. Let's now hear from the coaches on how the first round went. For me, it was the first to win, to have 3 points. I don't care about who scored how many. I care about 3 points. Then we go to the second game, 3 points. Then the decider, the final will be the final. The first final of the final. It will be our last group match, but I think there will be surprises because I watched the two teams today, and also Lesotho defense team ladies. There's not easy opponent. They are physical fit. You can see they are okay. So I don't think to be walkover to anyone gonna meet them. So let's hope for us we are concentrating on our game, controlling the game, and then win the game, the second game. Yeah, the biggest mistake was allowing back into the game because they've got the crowd behind them. Because you see those two missed clear chances. If we had gone 3 up in the first half, I don't think they would have come back. Going to the second game, it will be another game that we are just looking at as guys. Let's just go there, we get a result. How? It's like we are just saying, let's go and sit down and then we see how those teams play and then we see how we can get a result. Otherwise now it's going to get to be tougher now because maybe I think our next game we are playing against Zesco. They won and their confidence is somewhere there, and my team's confidence is like now down. Knowing that we had said, let's get this one, then it will be an easy tournament if we can get our first game. So now it's a... And now in international sports, several FIFA confederations are reportedly considering a vote of no confidence against Gianni Infantino following his abandonment proposal to sell future World Cup profits to private investors. UEFA has led opposition to the plan, while global fans groups are demanding Infantino's resignation under #InfantinoOut. Although FIFA has no specific no confidence procedure, an extraordinary Congress could potentially be called with support from at least 1/5 of the FIFA's 211 members. Football confederations from Europe, Asia, North and Central America and the Caribbean have not given up on ousting FIFA President Gianni Infantino, according to a new report from Reuters. The three continental bodies are said to be in talks about seeking a vote of no confidence over Infantino's proposal to sell future World Cup profits to private investors. The news comes as a collection of football fan groups from around the world launched a petition demanding Infantino's resignation over what it calls a betrayal football will never forget. The petition with the #InfantinoOut also calls for FIFA to be rebuilt so that the current debacle can never happen again. Infantino was on course to be re-elected to a third term in March, but since the plan was made public, he's been fighting to keep his job. FIFA statutes don't include specific provisions on bringing a vote of no confidence against its president. But the dissenting confederations could demand an extraordinary Congress to table the issue with the backing of 1/5 of the body's 211 members.
And that's all the sports update for tonight. Let's now take a recap of tonight's headlines. MP Kapinga calls for transparency in missing persons investigations. Police sting nets 52 in phase 2 crackdown. And U.S. government debt tops $40 trillion for the first time. That's all the news we had for you tonight. Thank you once again for watching YTV. And you can follow us on our Facebook page or get in touch with us on our WhatsApp line. That is 74119209. From myself, Lona Rancholo and YTV News crew, good night.